Alright. Alright. Another day, another video, guys. Another time I'll be spending my time with you. Couple of minutes, I guess. And welcome to my healthy channel, right? For the person who's watching my videos for the first time here. So I've got new subscribers. My YouTube channel isn't that much big, not as big as I'd like to. But just hold on a second, okay? You know that? Chaume FM, yeah, Montreal. Spirit of Rock. Gonna turn off. Just hold on a second, baby. Here we go. Okay, it's better this way. I get back to you in English, okay? Because all my videos are bilingual, okay? I always do the first part in English, and the second part is always, in French. I do exactly the same thing in French than I do in English, and then I say here, okay? And then, time out, get back to you in English, okay? Good. Bonjour tout le monde, bienvenue au monde qui se joint à ma chaîne YouTube d'entraînement santé au naturel, des nouveaux abonnés. Ma chaîne n'est pas aussi grosse que je voudrais, mais j'ai de la qualité de monde qui me suit tout le temps, fait que ça compense, puis je suis bien content. Vaut mieux la quantité et la qualité que la quantité des fois. C'est dans n'importe quoi, la qualité plutôt que la quantité. Puis je fais tout le temps des vidéos bilingues anglais-français, je fais la première partie en anglais. Après ça, je dis exactement la même affaire en français, ok? Que je vais revenir avec d'autres en français. Okay, just dans une couple de minutes. Là. Okay, I'm back to you guys. Okay, today, important question here, that I've got, from the last video. Okay, I've been producing. I have been producing squats. Yeah, squat. The secret, to build up, good quads, right? And I told a person, okay, and exactly there are two persons who ask me the same question, okay, about the quads, okay, why I do front squat, because front squats for me, and for if you would ask to somebody, got experience, of course, someone who knows training, okay, the front squats are the best, to put the more stress on muscles on the quads, to emphasize, the quads, okay, the quads and the stress on, when you're going down and you're going up, and the way I'm doing it, and I learned it from a whole tricks from a guy. He gave me that tips, maybe 20 years ago or something, you don't lock completely your knees, okay, you don't lock it, okay, of course you'll be training lighter, right, okay, but you're gonna keep on stressing the muscle, the quads, okay, getting more pressure, okay, emphasizing the quads, when you don't lock the knees, okay, and of course you'll be working lighter, okay, but you're gonna get more qualities, okay, and here we talk in bodybuilding, okay, we're not talking about powerlifting, which is completely another story, okay, another word, okay, they have to lock their knees, okay, of course, okay, to complete their lift. But in bodybuilding, we don't work the same as well, and we don't have the same goal. Okay, of course, we're working with weights, plates, and everything. Okay, and barbell, but dumbbells, but it's not the same goal. Okay, so it's totally different. Okay, I wanted to respond to that question. Okay, question asked by the people. It's always interesting to take time to respond to you guys when you're asking me question about it. That's why I'm doing a lot of a front squat, okay, and what I've seen, okay, with the back squat, okay, and with the front squat, of course, in back squat, okay, you gotta load more, and I have seen a lot of guys, executing ego lifting on it, and sometimes their motion, their technique, right, is not perfectly correct, right? It's not perfectly correct. Better, to work a little bit lighter, okay, but to be focused, fully focused and concentrating on muscle, right, and getting, of course, and obtaining great
great result, okay. And today I pick up, okay, right, a subject here from my Canfit-Pro. By the way, I'm a certified trainer now for about 2 years, okay, with a Canfit-Pro, Canadian fitness professional, okay. I took my courses as a physical trainer with them and certified with them as a Canadian, okay. Canfit-Pro, their main office is located to Toronto, Ontario, okay, and I took my courses here in Quebec City in French because I live in Quebec City now, okay, where I'm from. I was born and raised, okay, and it's all here, okay. I'm gonna read, okay, and I'm gonna go with this time here, very interesting, okay, and I know some trainers that talk about it, but I will read and give you an idea, okay, concretely speaking, what, this subject here, I'm gonna name it the periodization, okay. Okay, and when we talk about, the periodization, what is it, and there's three types here, and I will read it, and I will describe to you, okay, what do we mean, by periodization, when you train an athlete, when you're training someone, okay, when you're doing, okay, a training program, you're working with someone, okay, and it gives you an idea. Sometimes maybe you heard it before, okay, and a lot of trainers are working with it, okay, and we have to work with it, okay, and cheer, I tell you why my words, why we have to work with it, okay, is to keep, to see your the result you want, to achieve, concretely speaking, and by the same token, to keep the person, the athlete, motivated, so he sees or she sees there's a goal to obtain, okay, in on a schedule, in a matter of time, okay, in a question of time. That's right, that's a question of time, okay. And I give you, a couple of examples here. Make sure it's well understood, okay. It's well understood by you people. I do the same thing in French, okay. Don't worry, okay. All right. Okay, Canfit-Pro model of periodization. Although there are multiple models of periodization, the Canfit-Pro model of periodization is adapted from the work of Tudor Pampa, and streamlined to apply to fitness. Like most models of periodization, the Canfit-Pro model is built from the following components, okay? And there's three here, okay? I'm gonna read it, okay? The first one here is a macro cycle. Okay, it's the largest cycle here. Macro cycle, okay? It tells by itself, macro. Macro cycles, this is the largest component of the periodized program, usually consisting of several months to several years. I'll give you an example here in Olympic athletes 4 years program, okay? So for an Olympic athletes, it's going to be built on a 4 years program, okay? When we talk here about a macro cycle, could be shorter, 2 than 4 years, but here's just the example, Canfit-Pro is giving to you here, okay, from the book, okay, of this book here, okay? And there's another one here, okay, and then another three of them. As we talk about mesocycle. Mesocycle, this is the intermediate component of the periodized size program, usually consisting of 1 to several months. So we talk about here 1 month to several months, okay? It's called the mesocycle, okay? This is what they explained here, okay? And there's another one here, okay? We talk about the microcycle. This is the smallest component of the periodized size program, usually consisting of 1 to several weeks. Microcycles will not usually be shorter than 1 to 2 weeks because it is difficult to measure progress in such a short period of time, okay? When I talk here today, and you have the perfect example with my total body workout, I'll be working on it for 2 weeks only, okay? And in that time, okay, I'm gonna give a good pump to my my general body, okay?
in 2 weeks, okay? And with medium, you know, with light to medium weights, okay? And success about on everything. And I want to be, okay, 230 pounds, okay, in 2 weeks from now. About 230 pounds, okay, be satisfied. So I'm counting, you know, and right now I'm working, okay, in micro cycle, which is the smallest component of periodized program. That's what I'm doing right now, okay. And after 2 months, after 2 weeks, I see where I'm gonna be, okay, and what I'm gonna do about my trainings, my trainings program, okay, what I want and what I want to achieve, okay, of course, what I want to achieve, and I will build up a training program especially for me, okay, and for 1 month, okay, for 1 month. Okay, for 1 month, which is called here, like they call, okay, it's gonna be a mesocycle, okay. That's what I want to do, okay. And they ask when you work for a certain place, certain gym, okay, certain, you know, commercial gym, okay, right, commercial gym, they ask you to work with that type of approach for your clients, for the person, for your athletes, right, okay, to keep them, you know, of course, motivated. Okay, even if when you don't work, okay, with in a gym, okay, it's always important. You know, concretely speaking, okay, you see where you're going, okay, what you have to obtain, and what you have to work on, okay, to work on. This is exactly what I wanted to explain. It was very short, okay. It's another topic here, a lot of topic here. Pamela, Super Pamela Gerber, okay. She's my American female idol. See here again, your book, my book, and your book. I think we had exactly the same. Yes, it should be the same thing here. Okay, it should be the same thing here. Same contents, of course. Okay, a trainer is a trainer. Okay, when you're certified, when you're a physical trainer, okay, you know we are not reinventing training. Okay, okay. Training is training, right? Okay, but different types of training, different types of person, different types of personality, right? And different goal, right? With different genetics, different everything. Okay, that's enough talk here in English. Okay, okay. I'm going in French now. Okay, I do the same thing as well. Okay, but I'm gonna take here the Frenchy book. Ok, the Frenchy book, ok. Salut tout le monde, je prends un livre, le même livre que j'ai montré en anglais, ok. Même livre, ok, de Canfit-Pro, ok. Mon livre de certification d'entraîneur certifié Canfit-Pro. Ça fait 2 ans que j'ai été certifié Canfit-Pro comme trainer, ok. Je compte pas ma vie avec ça. Non, j'ai une job à temps plein, je compte pas ma vie avec ça. Mais quand tu veux travailler comme trainer à cette heure, ça prend des certifications, ça prend beaucoup de bagages, je dirais, puis tout, puis ça prend une certification, tu vas être payé, même il y a des cours universitaires. Fait que, aujourd'hui, on parle d'un sujet. Oui, il y a des questions sur le squat. 2 personnes m'ont demandé des questions là, sur le front squat, les front squats, puis les front squats. Pourquoi je fais ça? Ben oui, puis ça a été dit. Puis l'entraîneur aussi que je travaille avec, on travaillait l'année passée avec, est un ami à moi, que je n'aime pas dans le nom, mais qui se reconnaît. On vient vraiment, là. On travaille sur les front squats. Écoute, meilleur exercice pour passer du quadriceps, chercher le quadriceps. Qu'est-ce qui fait le front squat? Puis contrairement au back squat, au back squat, c'est que tu vas prendre plus léger, c'est bien certain. Mouvement plus difficile à exécuter. Ok, les début des pas à l'aise, mais pas à l'aise pas en tout. Je vais parler pour moi, je suis pas à l'aise de faire ces mouvements-là. Ok. Mais il vient plus en force au niveau du quadriceps. Moi, il y a 20 ans, un gars m'a montré un truc. Ok, au niveau du squat, puis j'ai pas mal tout le temps répété ça, là, ok, en bodybuilding, ok, à ne pas barrer mes genoux quand je monte complètement en haut, ok, pour garder une tension toujours au niveau de ma jambe, au niveau où on parle du front squat, on parle du quadriceps qui est sollicité en muscle primaire, ok, quand on parle aussi en force, quand on va descendre au niveau la force de descendre au négatif, ou si tu parles plus au niveau négatif, excentrique, si tu veux, là, le hamstring va aller compenser, ok, en muscle, il va nous stabiliser, puis il va compenser comme en muscle antagoniste carrément, tu sais, okay, antagoniste qui veut dire le muscle contraire qui est sollicité pour tout stabiliser ça, cette jambe-là, en gros jargon, je dis là, ça va être ça.
Puis le quadriceps, mais c'est ça, tu sais, moi je vois beaucoup de monde faire du squat, tu sais, on met le pesant, c'est bien certain, on met le pesant, tu sais, mais au bout du compte, c'est le résultat qui compte, puis de l'exécuter parfaitement, puis correctement. Puis le front squat, il n'est pas évident à faire, c'est des coudes dans les airs, puis tout ça, puis être capable de regarder le dos bien droit, descendre les fessiers vraiment bas, puis pas bloquer. Moi je bloque pas mes genoux, mais beaucoup moins pesant, c'est certain, mais je garde une tension constante au niveau de mon quadriceps qui fait que je vais stimuler mon muscle, puis je vais briser plus de fibres musculaires, je vais déchirer la fibre musculaire, puis moi la jambe c'est un point faible, il faut vraiment ça la chercher, puis là, ben, le front squat, c'était ça. Pour répondre aux questions qu'on m'a posées sur le front squat, ok, ben, il est vraiment là, le secret, c'est vraiment là, pour le quadriceps, c'est vraiment y aller, mais c'est sûr qu'il y a une distance de pied à aller chercher. Avant, il est bien chaud. Bon, puis ça va se passer vraiment comme ça. C'est vrai que je suis en arrière du calorifère, ça c'est pas souci, ça chauffe, puis c'est pesant, ça. Que le Chris pour s'entraîner, on peut prendre ça pour faire du rowing avec ça, je pense. Là. Ah ouais, même du overpress, c'est pesant, une criche, je mets le PSV, c'est pesant, c'est du gros fer. Fait que c'est ça la réponse du front squat, ok, du front squat qui était posé. Aujourd'hui, je prends un sujet de mon livre, ok, même livre en anglais, même livre en français. Canfit-Pro, c'est quoi? C'est Canadian Fitness Professional, j'en parle. Moi, j'ai été certifié par eux autres, ok, comme entraîneur. Le main office, bureau principal, comment tu dis ça? Siège social, oui, il est à Toronto, en Ontario. Puis moi, j'ai suivi le cours à Québec. J'étais à Québec, j'étais un gars de Québec, je viens de Québec, puis j'ai suivi le cours à Québec. C'est ça, j'ai suivi en français. Mais en anglais, c'est la même affaire, tu sais, tout simplement. Fait que là, je parle des signes d'entraînement. On parlait de périodisation. C'est quoi? Ça peut-être entendu parler de ça ou pas. Mais j'ai choisi ce sujet-là, parce que je trouve ça important. Puis tu vas comprendre le pourquoi que c'est important, tout ça. Quand tu es trainer, puis même athlète, là, comment c'est quoi c'est la périodisation quand on parle de ça, ok? Périodisation qui dit sur une période, ok? En rapport à une période, ok? Je suis rendu prof de français. En rapport de période, c'est ça, et voilà, ok? Modèle de périodisation de Canfit-Pro. Bien qu'il existe plusieurs modèles de périodisation, celui qui utilise Canfit-Pro est une adaptation du travail de Tudor Bumpa, et il s'applique bien à la mise en forme. Comme la plupart des modèles de périodisation, le modèle de Canfit-Pro est construit selon ses composantes. Là, on parlait de macro-cycle. C'est quoi un macro-cycle? Macro qui veut dire gros, qui veut dire immense, c'est ça. On parle de macro. Je ne rentre pas des mots. Okay? On plane un plan à long terme. Okay? Plan à long terme. Je lis mot pour mot, comme j'ai dit tantôt. C'est la composante la plus longue du programme périodisé en général d'une durée de plusieurs mois à plusieurs années. Puis il donne comme exemple ici un programme de 4 ans pour un athlète olympique. Il va travailler avec un macro-cycle d'entraînement, okay, pour arriver à 4 ans faire des Jeux olympiques. Okay? Fait que lui et les autres, c'est ce qu'ils disent, c'est tout simplement, je lis qu'est-ce qui est écrit. Okay? On va marcher comme ça avec un macro-cycle. Okay? On parlait des mésocycles. Okay? Mésocycle, un plan à moyen terme. Okay? C'est la composante intermédiaire, entre les deux intermédiaires, du programme périodisé, okay? En général d'une durée de 1 à plusieurs mois. On parle d'un mésocycle d'entraînement, de programme d'entraînement de 1 à plusieurs mois. Puis on parle des microcycles, ces plans à court terme. C'est la plus courte composante du programme périodisé en général d'une durée de 1 à plusieurs semaines. Okay? Du 1 à plusieurs semaines, c'est ça. Un microcycle s'étend au moins sur 1 à 2 semaines. Parce qu'il est difficile à mesurer les améliorations sur une période plus courte. Il est préférable d'utiliser la périodisation plutôt que de se fier au hasard et à notre technique instinctive. Okay? Technique instinctive, ça c'est important, ça. Okay? De travailler avec la périodisation plutôt que de se fier au hasard et à notre technique instinctive. Okay? Tout simplement. Puis moi, je peux te dire que moi, en toute humilité, honnêteté, j'ai travaillé longtemps avec ça, là, le hasard, puis l'instinctif, puis mon poids ne baissait pas d'une crise de minute. J'étais rendu pesant gros, ok? Puis il ne baissait pas pendant tout, parce que je ne travaillais pas aussi que ce modèle-là, tout simplement. Puis c'est sûr, la bouffe fait la grosse différence aussi
au niveau de la nutrition, qui est 80% de ton résultat, je vais te dire encore, 80% de ton résultat devient vraiment la nutrition. Okay? La périodisation procure une certaine assurance envers les résultats à venir et laisse un dossier de référence qui peut servir à la rétroaction pour voir ce qui a fonctionné et ce qui a échoué. La périodisation n'oblige pas à la création d'un programme rigide qu'on ne peut pas modifier. Tout programme peut le modifier en passant. Okay? Au contraire, dans le cadre du programme périodisé, un entraîneur personnel peut toujours alterner les exercices ou les méthodes selon les progrès du client. Moi, je me suis mis là-dessus, là, un mésocycle d'entraînement, je disais tantôt, là, un mésocycle d'entraînement, c'est-à-dire un microcycle, excuse-moi, de 2 semaines. Total body workout, 2 semaines, c'est 7 partout, sauf au niveau des bras. Puis je vais atteindre 230 sur la balance. 240 avant-hier, okay, 238, 239 le soir, là, je l'ai baissé. Baisser ça dans 2 semaines à 230. Okay? Puis en même temps, juste chercher de la pompe générale, ça marche 2 semaines. Après ça, on va y aller pour un autre programme de 1 mois, ok, pour aller chercher autre chose, ok, tout simplement autre chose. Mais là, c'est 2 semaines, on parle vraiment d'un micro-cycle d'entraînement okay, au niveau de la périodisation. Là. C'est ça que je fais. Fait que j'ai plein de sujets comme ça, moi, de l'entraînement, ok, des livres et des tonnes de copies dans le dessus, ok, ça touche vraiment le training, café presque noir, le training, ok, puis il y en a plein comme ça, je compare souvent mon livre avec le livre de Pamela Gilbert, ok, qui est une amie américaine qui est trainer, ok, fitness trainer au Pennsylvania, ok, puis on se tient comme ça comme trainer sur YouTube, une petite communauté là, de trainers qu'on se lâche pas là. Puis je compare souvent son livre avec mon livre, là, puis on se dit finalement, moi, je me dis, mais regarde, c'est tout tes trainers, on touche vraiment toutes les mêmes affaires, tu sais, qui a fait son cours, qui a été certifié aux States ou au Canada, c'est la même affaire, tu sais, fait qu'on touche vraiment les mêmes affaires, les grandes composantes d'entraînement, tous les grands principes d'entraînement, tu sais, l'anatomie là-dedans, il y a la nutrition là-dedans, il y a des exercices là-dessus, là, on est dans la périodisation, ok, il y a la mise en place d'un programme d'entraînement, comment bâtir un programme d'entraînement, comment faire l'évaluation physique avec un client, comment vérifier un paquet d'affaires avec lui, poser des bonnes questions avec lui, puis aussi comme trainer, comment toi tu peux faire, tu sais, pour, pas ta bande, mais comment tu peux faire non, pour t'afficher, t'annoncer comme trainer physique. Fait que tout ça est là-dedans, c'est vraiment un cours complet. Que tu prends ça, tu mets tes années d'expérience avec toi aussi, tes années d'essai-erreur aussi, puis ça fait que avec ça, tu deviens trainer, puis tu es capable de gagner ta vie avec ça, puis tu es capable de travailler dans un gymnase. Ok, moi je vais ouvrir une parenthèse sur le gymnase, ok, puis je vais revenir avec ça tantôt en anglais, ok. Tout simplement, c'est que dans les gymnases, c'est beaucoup axé sur la vente. La vente. Je l'ai essayé, ok, puis je me sentais, j'ai même fait une vidéo là-dessus, je me sentais plus comme un vendeur de char qu'un trainer, tu sais, à chercher, puis à vouloir signer des clients, des clients. À ce temps, je ne compte pas ma vie avec ça. J'aide du monde, c'est certain. Je reste willing, dépendant de mes disponibilités, ok? Puis le besoin du sérieux de la personne avant moi. Puis là, ben, je suis embarqué dans une job du lundi au vendredi à temps plein. Fait que ça vient bien dur pour moi de travailler comme trainer, puis de faire des programmes. Puis ça serait bien dur de vivre de ça. Là. Ok, tout simplement. Puis même le monde que je connais là, qui travaille comme trainer, souvent, là, on a deux jobs, là, puis 3 jobs, là, puis c'est pas facile, c'est pas évident tout le temps. Okay, what I was telling to the people here in English, in French, you know, what I told them is I don't work as a full-time trainer and also, but you know, today we have to be certified. You need to have, you know, to certify to work for a gym, you know, and I tried it, you know, in the past, right, in the last year, okay, in a gym, okay. And I don't name the name there, you know, but if you see my video, sometimes you see me with the t-shirt and logo and everything. I work for them, you know, and I felt like I was mostly, you know, a car salesman than a trainer, because you always have to recruit the people, right? Okay, and to make them, to sign them, you know, different contract, long-term, you know,
booking, a training session, and make sure to get a pay for that, and when they don't show up, you don't get any money at all. You could always charge them, but if you charge them, you lose them, like as a client, I didn't feel that I was in my place there, to sell training and stuff like that, but now what I do is whenever I have a chance, to help people, and to help serious people who really want to have, a difference in our life with training, want to have something seriously, serious concretely, and I do it. Okay, I'm still open and I do it, but now working full time as a trainer, not as a trainer, but as a worker. Okay, Monday to Friday, so it gets difficult for me to find a spot, to train the people. Okay, and when people ask me to train, I must ask another contact of me, okay, and to give him, clients, right? And it happened, okay, and that's the way it is, okay. Otherwise, it's tough. All the trainers I know, and many of them, they have two jobs, okay, at the same time, okay, because it's getting tough, as a trainer, to find, and to recruit, good person, okay, who are willing to pay for a trainer, and a person who want to have, and it's from my personal experience, I'm trying to tell you, right? From my personal experience, people are going to pay you all the time. People's going to be willing to follow what you tell them to follow, and people who are going to be there, at the right time, in the right spot, okay? And you have to make sure to be paid as a trainer, because otherwise, you don't go at the not need a Walmart, but you don't pay your bills and your groceries and stuff, just by telling to the cashier, the clerk, I'm a good guy, okay, and I'm a good person, okay. No, it takes money. It takes money, and it's important, Otherwise, you just can't survive, today. Okay, that's enough. Enough talk today. Subscribe to my channel. You like that? Okay. Subscribe to my channel where we talk about the real things here. Okay. There's no bullshit. This is from my experiences. Okay. And that's the way it works. Stay healthy. Ciao.